the regression analysis, we understand the core aspects, then how to implement it, and how can we analyze the results. That's all. Sir, it's supervised learning. Yeah, it is a supervised learning. Yeah. Okay. And regression is to predict something series or something outcome uh, in linear or Supervised learning, that is the one point, correct. Then, so what would be the peculiarity of the data? The data will be labeled or unlabeled? labeled because it's Labeled. supervised. So there will be x comma y. And what about this x? How can we mathematically represent this x? See, I can ask values. x, x, x. It's Numeric values are representable. numeric values. X is a subset of what? R. Is it R? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. No. Rn. Yes, sir, it will be subset of real number xn because we are predicting some numbers. So X is actually the inputs, right? So what is the format of inputs? X1, X2, etc. X. Yeah, one observation will be X1, X2, etc. up to Xn, right? That is one element in X, okay? One element in X itself is X1, X2, X3, etc. up to Xn. So this is an element of what? R raised to n. R raised to n. So this is one element. So you have many such elements like this, right? You have many such elements like this. Okay. So what is X? X is actually a subset of Rn. Is it clear? Sir, സംശയം multiple ഉണ്ടോ? features വരാല്ല. N features വരാം. അപ്പൊ ന്യൂമറിക് വാല്യൂ മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട്. Ultimately, to make a machine learning algorithm learn, we have to convert it into numerical values. ഇപ്പൊ ഫീമെയിൽ ആൻഡ് മെയിൽ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി പ്രീ പ്രോസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണേ? We label and code it into 1 and 0, right? Okay. Sir, what this n represents here? Because Yeah, I can tell you this. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Why this x is a subset of r raised to n എന്ന് പറയുന്നത്? ജയകൃഷ്ണൻ, അനു, രമ്യ, ഷെറിൻ, പ്രിയ, രാധു മിസ്, റെനി. ഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടില്ല. ഇല്ല. ഓക്കെ. സോ ഇത് ഈ ഇങ്ങനത്തെ നൊട്ടേഷൻസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചോണം. ദിസ് ഈസ് അവർ സ്ട്രെങ്ത്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുക. സോ ഐ ക്യാൻ ഷോ യു ദ ഡേറ്റ. നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ലേബിൾഡ് ഡേറ്റ എന്ന് നമ്മൾ പറയണേ? നമുക്ക് എത്ര ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും? Fn, F2, എക്സെട്ര അപ് ടു n ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ? We have n features, right? And one label, right? Okay. And this is one data point, x11, x12, similarly x1n. And corresponding to this, I have one label, right? Again, x21, x22, etc. up to x2,
n. We have another label y2. Similarly, we have xm1, xm2, etc. up to xmn. And ym is the label. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So generally, if you represent x11, x12, x13, etc. up to x1n, this is a vector, right? And we know all these things are real numbers. So this is one element that belongs to Rn. Is that clear? So that means So, that we are considering all the features. We are taking one data point and all the n features. so Okay. just to n denotes the number of element in that vector, correct? Yeah, n Okay. denotes the number of features. This Number will of be features. this will Okay. be height, Okay. this will be weight, this will be age. Similarly, n features. Okay, and this is again x21, x22, x23, etc. up to x2n is again an element of R raised to n, right? Here, Yes. similarly, all this xm1, xm2, etc. up to xmn is an element of R raised to n, right? So, what makes this set? This is a collection of several n-dimensional vectors, right? So, this is Rn. These m vectors are somewhere lying here, right? So, what is this? This X will be a subset of Rn, right? Is it clear? Is it clear? Yes, sir. 4 minutes. For others? Actually, when this x11 is different from x21, it can be different. So It can be different. so can we consider it as the same in the same dots in same vector? No, this one dot is actually representing one vector. Okay. Okay. This dot is actually representing the second vector. So this one dot itself is having how many components? N components. Okay. 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 Is it clear? ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല, വി ഹാവ് ടൈം. ആർക്കെങ്കിലും കൺഫ്യൂസിങ് ആണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ അഗെയിൻ. ഐ ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഫോർ യു. ഒരു ഡോട്ടില് എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രമാണ് ഒരു ഓക്കെ, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് കാണിക്കാം. ദാറ്റ് വിൽ ബി മോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ. ഓക്കെ, യാ. Okay. See, ഞാനൊരു ഡേറ്റ, I'm considering an actual data set itself. Okay, it contains age, height, and weight. Is okay, ma'am? Yes, sir. And we are having a BMI as the target. Okay. Okay. So the first value will be the 22, the height will be 162, the weight will be 63, right? Then 27, 169,
70, right? Similarly, you can have m number of observations, right? So how will you represent this? If you have a plane like this, okay, this axis represents age. This axis represents height. This axis represents weight. Is that clear? So Yeah. forget about BMI. Okay. Now, if you plot this 20 to 160 to 1, see what is a single point in this space represents? It can be It a, will be having one value for age, weight, and height. yes, this will be X, Y, and Z, right? So I can represent the entire collection of points as R3. Okay, Right? okay. All Okay. all the points in the space is actually called as R3. Okay. Now this 22, 162, 63. This 22 will be here, 162 will be here, and 63 will be here. So as an intersection of these points, you will get a point over here, right? The second student will be like this. Third student will be like this. The fourth student will be like this. The fifth student will be like this. So this collection of data is actually coming as a part of R3, right? It's actually some points in R3, right? R3 is the entire points in the space, and our data is actually some random points within this R3. So if you represent these points as X, what is this X? What is the relationship between X and R? How can you relate X and R3? So can you please repeat the question? Yeah, this if X is some random points within the space, then X is a collection of such random points, right? So R3 is the collection of all points. So how can you relate X and R3? So X is a subset of R3. Subset. X is a subset of R3. Clear, alle? Yes, sir. സാർ ഒരു Yes. Yes. നമുക്കിപ്പോ 5 ഫീച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആ. R⁵ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ? അതെ. Like, yes, exactly. നമ്പർ ഓഫ് നമുക്ക് സാമ്പിൾസിനെ അതിന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. number of samples കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല particularly. Okay. So ഇതേപോലെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ if we have F1, okay, F1, F2, F3, etc. up to Fn, n features ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കൂ. So a single data point having how many features? How many components? N components. X11, X12, X13, etc. up to X1n. And what is the set this particular X belongs to? R raised to N. R raised to n, exactly. Then if X2 is the second data, it will be X21, X22, Except X23, etc. up to to X2n. And this is also belongs to R raised to N. R raised to n. We can have m such points, right? So the m point will be xm1, xm2, xm3, etc. up to xmn.
which is also belongs to r raised to n. Then our x is actually the collection of x1, x2, etc. up to xm. Right? ഒരു So, ഡൗട്ട് ആ ഈ x1 x2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ റേസ് ടു അല്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സാറ് അത് ആ നൊട്ടേഷൻ അത് x1 ഇതിലെ ഈ റേസ് ടൂല് വരുന്ന സാധനമാണ് ആ എല്ലാത്തിന്റെയും ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ് വരിക. ഓക്കെ അങ്ങനെയാണോ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് റേസ് ആ ടു ആയിട്ട്? അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് x1 is equal to x11 x12 ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ആ ഓക്കെ സാർ. ഓക്കെ ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോ see what is the x is equal to x1 x2 etc up to x raised to m will be m elements in r raised to n, right? Collection of m elements in r raised to n. So it can be viewed as a subset of r raised to n, right? It can be viewed as a subset of r raised to n. So മനസ്സിലായോ? Yes, sir. Others? Yes, sir. Joyce Miss okay ആണോ? Yes, sir. Yes, sir. ഗൗരവ്, Yes, sir. It's yes. രാധു മിസ്? അപ്പൊ ഇതാണ് വെക്ടർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ആ ഇതാണ് വെക്ടർ സ്പേസ്. r raised to n is the vector space. സ്വപ്ന യെസ് സർ. ഓക്കെ സാറേ ഒരു ചെറിയ ഡൗട്ട് കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ. ആ പറഞ്ഞു. യൂക്ലിഡിയൻ സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഇതോട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയാം? യൂക്ലിഡിയൻ സ്പേസ് തന്നെയാണ് ഇത്. ഒരു n ഡയമെൻഷൻ യൂക്ലിഡിയൻ സ്പേസ് ആണ്. ഇതിന്റെ പേര് Rn എന്ന് വിളിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിനെ നമ്മൾ n ഡയമെൻഷൻ യൂക്ലിഡിയൻ സ്പേസ് തന്നെയാണത്. ഓക്കെ. സോ നീന മാം, അവന്റെ ക്യാം ഓൺ ആണ്. നീന മിസ്സിന്റെ ക്യാം ഓൺ ആണ്. ഫാൻസി മിസ്, രമ്യ മാം ക്ലിയർ ആയോ? Clear. ജയകൃഷ്ണൻ, ക്ലിയർ ആണ്. അനു, Okay, sir. ഷെറിൻ, Yes, sir. yes. ബെൻ, ദീപക്, Yes, sir. Yes, sir. സിജി മോൻ, Yes, sir. പ്രിയ, സിബി മിസ്, രഞ്ജിത, Yes, sir. Clear ആണ്. എലിസബത്ത്, ദേവദത്ത്. ദേവദത്ത് ക്ലിയർ ആണോ? രഞ്ജിനി മാം, പ്രമീള മിസ്സേ, ഓക്കെ. ഞാൻ ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയി പോയി കേട്ടോ, അപ്പൊ കേൾക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഞാൻ പിന്നെ വീഡിയോ കേട്ടോളാം. ഓക്കെ. രജി സാർ, സാർ ഞാനിപ്പോ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. പിന്നെ എന്തായാലും ഞാനത് വീഡിയോ കേട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തോളാം. ഓക്കെ, യെസ്. സോ പർട്ടിക്കുലർലി നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ സമ്മറൈസ് ചെയ്തുള്ളൂ. ലൈക്ക് റിഗ്രഷൻ is a supervised learning.
Particularly, the data is in the form of D is equal to X comma Y, where X is the set of all features and Y is the labels. And we talked about X. X is a subset of what? Rn. And what about Y? What about Y? What is the condition for being a supervised learning regression? Continuous value. Yeah, continuous real values. So Y will be a subset of what? R itself. R. Okay. Y will be a subset of R itself. Right? Now, based on number of independent variables, okay, based on number of independent variables, we classify a regression as monomial regression. That is, we assume the regression is actually Y is depending on only one independent variable X. Okay. Then binomial regression. Binomial regression, Y is depending on two variables X1 and X2. Then multinomial regression, which is Y is equal to F of X1, X2, etc. up to Xn. Is that clear? Number of independent variables അനുസരിച്ച് നമുക്ക് monomial regression അല്ലെങ്കിൽ binomial regression അല്ലെങ്കിൽ n number of variables വരുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? multinomial regression എന്നുള്ള പേരിൽ വിളിക്കാം. ഇത് എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് പറഞ്ഞത്? It is based on the number of independent variables. Okay. Now, based on the nature of variables, okay, based on the nature of relationship, okay, based on the nature of relationship, usually we classify regression as linear and non-linear regression. Okay, linear and non-linear regression. In linear regression, if we assume that Y is related to X using a linear equation. So this is a linear equation and we have only one variable, right? So what is this called? What is this called? It's like an equation of straight line. Yeah, equation of a straight line. So what kind of regression is this? It is linear and based on the number of variables. What it will be? Monomial. So it is a monomial Linear regression. Okay. Is that clear? Monomial linear regression, and it is simply called as simple linear regression. Okay, simple linear regression. So simple linear regression is, it is a linear regression with one independent variable. Is that clear? Yes, sir. Yes.
Now, if you have more than one variable, we call it as multiple linear regression. Okay, multiple linear regression. So it can be of the form y is equal to beta 0 plus beta 1 x1 plus beta 2 x2, or in the form of y is equal to beta 0 plus beta 1 x2 x1 plus beta 2 x2 plus etc. up to beta n xn. Okay, it can be n variables. So this is what we are calling as multiple linear regression. And in polynomial regression, in nonlinear regression, there is something called polynomial regression. Okay, polynomial regression. So polynomial regression can also be in one variable. So it will be like y is equal to beta 0 plus beta 1 x plus beta 2 x2 beta 2 x square. So only one variable, but first power and second power will be there. Is it clear? Is it So it clear? is a monomial. It's a But- monomial polynomial regression. Okay. Okay. So it could be like this. In third degree, it could be like this. Y is equal to beta 0 plus beta 1 x plus beta 2 x square plus beta 3 x cube. Right? So it can be in general form too. Right? So what if there are two variables? Can anyone tell me? What if there are two variables and we are considering a polynomial regression? Y is equal to beta 0 plus Beta 1 x plus beta 1 x1 square plus beta 2 x2 square plus beta 3 x1 x2 plus beta 4 x1 plus beta 5 x2. Is that clear? what is this called? This is a binomial second degree polynomial regression. What do you mean by binomial? There are two variables, Two x1 and variables. x1 and x2. And this is a second degree polynomial, including two variables. So the second degree can be x1 square, x2 square, x1, x2, x1, x2, and a constant term. So it might be a silly question. Is there can be like x1 divided by x2 something like the b6 No. is no, right? No. Okay, no. So it is the expansion of actually a x1 plus b x2 plus c whole square. Okay, got it. Yes. Okay. So this is a binomial and we are taking the square of that binomial. Okay. Okay, sir, got it. Yes. Okay. അപ്പൊ So തേർഡ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് വരത്തില്ല പോളിനോമിയൽ ഒരിക്കലും varam, it can also be in third degree. Third degree le varumbathekku appo endayum it become more complicated. Like പക്ഷെ വേരിയബിൾ രണ്ടെണ്ണം ആയിരിക്കും. വേരിയബിൾ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർഡ് ഡിഗ്രി വരുമ്പോ എങ്ങനെ വരും? x1 cube, okay, x1 square, x2, x1, x2 square, x1 square, x2 square, x1, x2, ഇതെല്ലാത്തിനും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇതുണ്ടാവും. ബീറ്റ 0, ബീറ്റ 1, ബീറ്റ 2,
beta 3, beta 4, beta 5, beta 6, and beta 7. മനസ്സിലായോ? സർ മൂന്ന് ഡിഗ്രിയുള്ള 3 ടേം ഉണ്ടാവും, 2 ഡിഗ്രിയുള്ള 2 ടേം ഉണ്ടാവും, 1 ഡിഗ്രിയുള്ള 2 ടേം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ശരി. കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ഉണ്ടാവും. Okay. So based on the number of variables, can be of any degree. Okay. So can anyone tell me what will be the second degree of the 3 variables? Anybody? Second degree of 3 variables. If x1, x2, x3, a second degree polynomial regression of x1, x2, x3 will be in the form of what? Anybody? Sir, We X, having x1 is okay. Sorry. X, Beta yeah, 0, x1 square, beta then 0, x1 square, x2 square, beta 1, x2 square, x3 square, beta 2, x3 square, plus x1, x2, beta 3, 3, x1, x2, beta plus 4, beta x1, x3, x1, x3, beta 5, x2, beta x3, 5, x2, x3, beta 6, x1, beta 6, x1, beta 7, x2, beta beta 7, x2, 8, x3, beta x3, plus beta 9. beta 9. Exactly. Okay. Right? Hope you are able to understand how it works, right? And in there are some other forms too. Okay. There are some other techniques too. Like it could be y is equal to, the regression can be of the form e raised to ax plus b2. This is also coming under the family of what? Non-linear regression. Okay. So this is the general overview. Now we can start with the actual topic. Okay. Hope you understood what I meant, right? What is linear? What is non-linear? What is polynomial? What is non-polynomial, non-linear? What do you mean by monomial, binomial, and all, right? So we can go to so we are actually going to discuss about the simple linear regression, okay? Then the multiple linear regression, how polynomial regression can be modeled as a multiple linear regression, and some regularization techniques and the implementation. Okay. So in linear regression, see, we assume that the relationship between the independent variable and the dependent variable as linear. Okay, the relationship between that independent variable and the dependent variable as linear. So if we are assuming such a constraint, what is the name of that? We have given a specific name for that assumption. What is that? Anybody remember? We assume in linear regression, the independent variable and the dependent variable is related linearly. That assumption is called as dash. Anybody? Anyone? Anyone remember that name? No one? Any idea? We have given one particular name for that. That is what they are calling as inductive
Bias. Bias. Inductive bias. Okay. So in the linear regression algorithm, the inductive bias includes one assumption. What is that? The relationship between the independent variable and the dependent variable is linear in nature. So for classification, the output is nominal, but in the case of regression, the output is continuous. So it's a kind of function approximations. That is, we are given with a set of points, and with that points, we need to approximate what is the function that shows the behavior of that points. So many models could be used, and the most simplest one is actually called as simple linear regression. So the fit the data with best hyperplane which goes through all the points. So in simple linear regression, what we do is we will find a line that approximate the distribution of our data. Okay. So there is one question arise. See, there will be another line which approximate this distribution, right? Right. So what is the criteria for choosing the right line? That is the key behind simple linear regression. Okay. So the criteria to find the best line is that, see, after finding a line, okay, every data point is approximated to this point. Okay, every data point will be approximated to this particular line. Okay, so since we have an approximation like this, the predicted value will be always different from the actual value, right? And there's a difference between the predicted value and the actual value. This predicted value is represented as y cap, and the actual value will be represented as y, right? So there is a difference between y and y cap, right? That is actually called as a residue or an error. Okay, residue or an error. Okay, so we always need to add a residue along with the prediction to get the actual value. Residue always with the prediction to get the actual value. Hope this much is clear, right? എല്ലാവർക്കും clear ആണോ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ? Is it clear? Clear ആയോ? ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്നുകൂടി പറയാമോ? പറയാം, ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. നമ്മള് അതായത് എറർ അല്ലെ റെസിഡ്യൂ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള മീനിങ് ആണോ പറഞ്ഞത്? അതെ 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 എക്സാക്ട്ലി ഞാൻ പറയാം. സി, നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു see, this is our 0 എന്ന് വിചാരിക്കും. Okay, this is our 0. Okay, and we have some data points. Okay, so we have some data points over here. This is one data point. This is one data point. This is one data point, and maybe this is our next data point. This is our next data point, and this is our next data point. Okay, right? So this is x1, this point is x1, and correspondingly this point is actually y1. And this is particularly what? x2, the corresponding
So this could be x2 and this could be y2. This is x3 and this is y3 and this is x4. This is y4 so this could be some x5 and this is our y5. Is it clear? Right? Yes. So we need to approximate a line that follow the distribution of the data and say this is our line. Okay. And this is nothing but beta 0 plus beta 1 x. Is it clear? Yes, sir. Yes. So through this approximation, this y1 is approximated to this point, y2 will be approximated to this point, y3 will be approximated to this point, y4 will be approximated to this point, and y5 will be approximated to this point, right? Yes. Okay. So this is what I'm calling as y1 cap. Okay. And this is what I'm calling as y2 cap. This is what I am calling as y3 cap. This is y4 cap. And this is what? y5 cap. Okay. So for every yi, it is getting approximated as yi cap. And what is this yi cap? Since beta 0 plus beta 1 x is the equation of the line, yi cap is nothing but it is beta 0 plus beta 1 xi. Right? Beta 0 plus beta 1 xi. So there is a difference between this actual y and the predicted y, right? So what is this difference? Error. This is what you Yeah, called as residue. error. So at 3, this is the error 3. So to get yi, we have to add this error with yi cap, right? Because yi cap is deviated from yi. To adjust that, we have to add an error. That is particularly equal to beta 0 plus beta 1 xi plus error. Right? So how can you calculate the error? This error is nothing but it is the difference between what? yi Ya minus and beta minus 0 y minus cap. minus beta 1 x. No, yeah, minus ya minus ya cap. Is that clear? Ya minus yes. ya cap. But there is something we can observe here. Sometimes the error is actually positive and sometimes the error is negative, right?
Okay. So at these points, if the errors are -2, +2, +3, -2, -3, what will be the overall? Sorry, -1. What will be the overall effect of this error? It will be 0, sir, overall. It will be 0, right? So does that mean we have no error at all? No. No. So what we are telling that to get a proper line that approximates the distribution of this, the error must be minimum. The total error must be minimum. So this EI is actually the error at one point, right? Right? And what is the total error? S. The total error S is nothing but sigma I equal to 1 to n EI. Sigma I equal to 1 EI, right? Are you getting it? But since we have the problem of what? Since we have the problem of negatives, we have to take it as square. So this is the total error. Are you getting it? Yes, sir. Yes. So this particular error is actually depends on the values beta 0 and beta 1. And how we can define it? It is sigma I equal to 1 to n. Okay. 1 to n EI square. And what is this EI? Sigma I equal to 1 to n. It's YI minus YI cap. YI minus YI cap. And what does that mean? It's sigma I equal to 1 n YI minus YI cap is nothing but beta 0 minus beta 1 xi, right? Yes, So sir. this Forgot to add the square. Yes. yeah. So this function, this is what we are calling as error function. What is that? Error function. So this error is the total error S depends on what? Beta 0 and beta 1. If you change beta 0 and beta 1, it will also change the value of what? S. So what do you mean by an error surface? An error surface is nothing but, see, if you simply consider the parameters beta 0 and beta 1, it can have so many possible values, right? And based on that possible values, you have to get a corresponding error value S. So that error value will be represented by some surface, right? And what is our need? We need to find a point here that is the appropriate value of beta 0 and beta 1, the ideal value of beta 0 and beta 1, which gives minimum error. Is that clear? We cannot reduce that error into 0, but we have to find out a value for beta 0 and beta 1, which gives a minimum error. Is that clear? We usually in physics we used to find the derivative. Yeah, exactly. We are actually going to do that. Okay. So what we will do Sir, is, സാർ ഈ പ്ലെയിൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതില്ലേ, അതായത് ഇപ്പൊ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷനിലേക്കൊക്കെ അത് മാറ്റിയതിനു ശേഷം ഈ പ്ലെയിനും ആ പോയിന്റുമായിട്ട് വന്ന ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം. yeah. So here, see the points x1 and xi and yi നമ്മുടെ data points ആണ് അല്ലേ? യെസ് അത് ഫിക്സഡ് അല്ലേ? യെസ്, നമുക്ക് അതാണ് 100 ആക്ച്വൽ ഡേറ്റാ വേണ്ടത്. പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 100 ഡേറ്റാ പോയിന്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അത് ഈ ബീറ്റ 0 ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബീറ്റ 0യും ബീറ്റ 1ഉം സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ 100 ഡേറ്റാ പോയിന്റ്സ് ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ എറർ വാല്യൂ, റൈറ്റ്? യെസ്.
ഒരു β0യ്ക്കും β1നും. അങ്ങനെ β0യും β1നും എന്ത് വേണേലും ആവാലോ. അതെ. ആ ഓരോ β0യ്ക്കും β1നും നിങ്ങൾക്ക് എറർ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കില്ലേ? എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതില്ലേ ഇപ്പോ ആ. ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ β0 β1 എന്ന് പറയുന്നത് y = mx + c-ലെ m-ഉം c-യും അല്ലേ ശരി? അതെ അതെ സാർ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ. 1 2 2 3 3 5. ഓക്കെ, എൻ്റെ β0 എന്ന് പറയുന്നത് 1-ഉം β2 എന്ന് പറയുന്നത് 1-ഉമാണ്. ഓക്കെ. സോ ഇതാണ് xi, ഇതാണ് yi. ഓക്കെ. സോ s of 1 1 β0 β1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എനിക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് എന്താ? yi, ദാറ്റ് ഇസ് 2 മൈനസ് β0 1 1 മൈനസ് β1 1 ഇൻറ്റു 1 യെസ് പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ, ആ പ്ലസ് 3 മൈനസ് 1 1 2 1 മൈനസ് 1 into 1 into 2 2 whole square. Okay, okay like 5 minus 1 minus 1 into 1 into 3. 3 So നമുക്ക് വരാൻ പോണ എന്താ? It will be 0 square plus 0 square plus 1 square അല്ലേ? സീറോ അല്ലേ ഇത്? 0 1 5 minus 1 minus 3 5 minus 1 4 4 minus 3 1 അല്ലേ? സോ ഇവിടെ 1 1 എന്ന് ഒരു ചോയ്സ് ഞാൻ β0യ്ക്ക് എടുത്തപ്പോൾ β0യ്ക്കും β1നും എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് എറർ എന്ത് കിട്ടി? 1 കിട്ടി. 1 കിട്ടി. ഓക്കെ Okay, but if I choose it as 1 2, okay, if it is 1 2 ഈ 2 ഇതിവിടെ 2 ആയില്ലേ, ഇതെല്ലാം 2 ആയില്ലേ? അതെ 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 അപ്പൊ എനിക്ക് വേറൊരു എറർ അല്ലേ കിട്ടുക 1 2-ന് അതെ അല്ലേ? അതെ അതുപോലെ 2 1 എനിക്ക് വേറൊരു എറർ അല്ലേ കിട്ടുക? അതെ 0 0യ്ക്ക് വേറൊരു എറർ അല്ലേ കിട്ടുക? യെസ് അങ്ങനെ ഈ പ്ലെയിനിലെ എല്ലാ പോയിന്റുകൾക്കും യു വിൽ ഗെറ്റ് എറർ വാല്യൂ. ആ എറർ വാല്യൂ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടത്തേതിന് ഇതായിരിക്കും എറർ വാല്യൂ, ഇവിടത്തേന് ഇതായിരിക്കും എറർ വാല്യൂ, ഇവിടത്തേന് ഇതായിരിക്കും എറർ വാല്യൂ, ഇവിടത്തേന് ഇതായിരിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ പോയിന്റുകളിലെയും എറർ വാല്യൂസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ സർഫസ്. ഓക്കെ That surface is actually called as error surface. What is that? എറർ സർഫസ്. Error surface. ഈ എറർ സർഫസിലെ ഏറ്റവും എറർ കുറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. This is the point where we get the minimum error. ആ മിനിമം എററുള്ള പോയിന്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ ഓക്കെ Right? And what is the technique for that? ആ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഐഡിയൽ β0യും β1ഉം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക? ഓക്കെ, സോ hope you got the problem of linear regression, right? Joyce Mr. മനസ്സിലായോ? I'm Yes, just sir. asking Yes, yes. randomly. Yes. Jayakrishan, Betsy ma'am. Yes, sir. Okay. So സാറ് ഒരു ചെറിയ സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് സാർ കാണിക്കുമ്പോഴേ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഗ്രാഫ് ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ നമ്മൾ ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. ഓക്കെ. സോ നമ്മളുടെ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട്? β0 ആൻഡ്
beta 0 and beta 1. The error is nothing but it is sigma I equal to 1 to n. Okay? എന്തായിരുന്നു yi minus beta 1, beta 0 minus beta 1 xi the whole square, right? To get the minimum error value, minimum s കിട്ടുന്ന beta 0യും beta 1ഉം കിട്ടാൻ, what we are actually doing is we will calculate the partial derivative of s with respect to beta 0 and we will calculate the partial derivative of s with respect to beta 1 and we will equate it to 0. We will equate that to 0. Right? ആ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം we will solve for beta 0 and beta 1. Okay? We will solve for that beta 0 and beta 1. Okay? ഞാനൊന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. നിങ്ങളൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്തോളൂ. We are actually going to discuss about partial derivatives in the further classes. അതിനുശേഷം ഇതൊന്നും കൂടെ റീവിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി കാര്യം മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഡോ എസ് ബൈ ഡോ ബീറ്റ 0 ഐ എം ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലോർ. ഡോ എസ് ബൈ ഡോ ബീറ്റ 0. സോ ഫോർ ദാറ്റ് ഇത് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് 2 ഇൻറ്റു, ഓക്കെ, 2 ഇൻറ്റു, റൈറ്റ്, then sigma yi. Okay, 2 into sigma yi minus beta 0 minus beta 1 xi. Then beta 0 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബീറ്റ 0യുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള -1 കൂടി ഇവിടെ വന്നു. That is getting equated as 0. And ഡോ എസ് ബൈ ഡോ ബീറ്റ 1 ഇത് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. Don't get confused. yi minus beta 0 minus beta 1 xy into here what is the coefficient of beta 1? It is minus xi equal to 0. Now you have to take this 2 on the right side, negative on the right side. So മിച്ചം വരുന്നത് ഇവിടെ എന്താ, ഡോ എസ് ബൈ ഡോ ബീറ്റ 0 ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വൈ ഐ മൈനസ് സിഗ്മ ബീറ്റ 0 മൈനസ് സിഗ്മ ബീറ്റ 1 എക്സ് ഐ ഓൾസോ ഡോ എസ് ബൈ ഡോ ബീറ്റ 1 is equal to sigma yi xi, okay, sigma xi yi minus sigma beta 0 xi minus sigma beta 1 xi square equal to 0. Now I am going to normalize it. Dou s by dou beta 0 equal to സാർ അവിടെ പിന്നെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തതിനെ ഒരു മൈനസ് ഇല്ല, ആദ്യത്തില് സിഗ്മ ഇതല്ലേ മൈനസ് മൈനസ് ആണോ? അല്ല, രണ്ടാമത്തത് ബീറ്റ 1ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോ മൈനസ് എക്സ് ഐ ഇൻറ്റു വൈ ഐ വരുമ്പോ മൈനസ് എക്സ് ഐ വൈ സിഗ്മ മൈനസ് എക്സ് അല്ല, ഐ ആ മൈനസും ഈ മൈനസും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അല്ല, അത് വേണമെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കളയാലോ അല്ലേ, കളഞ്ഞ പോലെ അല്ലേ, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. Then sigma beta 0. Beta 0 is independent of any variable, right? xi ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. So n times beta 0 ആഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? n times beta 0 ആഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ n beta 0 അല്ലേ, മൈനസ് ഇവിടെ ബീറ്റ 0 ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ലേ. So beta 0 sigma xi equal to 0. This is one equation. Then dou s by dou beta 1 is equal to dou xi yi minus beta 0 sigma xi minus beta 1 sigma xi square equal to 0. Is that clear?
അവിടെ ആ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പം ചെയ്തതിനകത്ത് പിന്നെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബീറ്റ നോട്ടിലെ ആ No, ഒരെണ്ണം ബീറ്റ നോട്ടാണോ ബീറ്റ 1xi ആയിരുന്നോ അപ്പുറത്ത് it's beta 1. Sorry, beta 1. കൊച്ചേ Yes. Now, you can actually take this as a equation, right? നോക്കിക്കേ ഈ സിഗ്മ എക്സ് ഐ എന്നുള്ളതിനെ നിങ്ങൾ ഓക്കെ എ എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, സിഗ്മ വൈ എയെ നിങ്ങൾ ബി എന്ന് വിളിക്കും. ഇതിനെ നിങ്ങൾ സി എന്നും ഇതിനെ നിങ്ങൾ ഡി എന്നും ഇതിനെ നിങ്ങൾ ഇ എന്നും എഴുതിയാൽ ശരിക്കും ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ബീറ്റ 1 പ്ലസ് n beta 0 equal to capital B. Similarly, E beta 1 plus D beta 0 equal to Z. ഇങ്ങനെയല്ലേ വരിക? Is it clear? ഇത് ഡി എടുക്കണ്ട, ശരിക്കും എ തന്നെയാണ്. സെയിം സിഗ്മ ഇത് തന്നെയല്ലേ? സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ ഒരു n വരത്തില്ലേ? n ബീറ്റ 1 വരില്ലേ? എവിടെയാണ് സാർ? സിഗ്മ ഇല്ല, ബീറ്റ അവിടെ 1. സിഗ്മ ഉണ്ടല്ലോ, അല്ല എക്സ് ഐ ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, എക്സ് ഐ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലെ എക്സ് ഐയും വൈയും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലെ എൻ ബീറ്റ 0 ആവുള്ളൂ. കാര്യം ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയല്ലേ, ബീറ്റ 1 എക്സ് 1 പ്ലസ് ബീറ്റ 1 എക്സ് 2. ബീറ്റ കോമൺ ബീറ്റ കോമൺ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ അല്ലേ. സോ ഇതിനെയാണ് നമുക്ക് പിന്നെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ അല്ലേ, സോറി ഒരു സൈമൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻ അല്ലേ, രണ്ട് വേരിയബിൾസിന്റെ. നമുക്ക് ബീറ്റ 1നും ബീറ്റ 0യ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാലോ, ക്രാമേഴ്സ് റൂളോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ. Sir, sorry, can you Yeah. repeat this last part in English? Actually, we got two simultaneous equation Yes, of this the I form of understood. ax plus by plus Equal to plus equal to c, 0. px Yeah. plus qy equal to r. This two equations, right? Now we Yes. know how to solve it, right? So on solving this, you will get an expression for what? Beta 0 and another expression for Beta 1. 1. This is how we solve linear regression. Okay? Right? So, now you can understand. See, if you consider an example data, see one independent variable and one dependent variable, we are trying to relate height as a linear relationship with weight. Okay, so height is equal to what? Beta 0 plus beta 1 weight. This is our model. This is in the form of beta 0 plus beta 1 x, right? So ultimately what we need to find out the values of beta 0 and beta 1 from the given weight and height. So how can we do that? To get the value of beta 0 and beta 1, you have to use these equations. These equations we are getting by solving the above simultaneous equations. Okay. So from here, beta 1 is equal to n into sigma xy minus sigma x into sigma y, n into sigma x square minus sigma x whole square. And for this, beta 0 equal to sigma y minus beta 1 sigma x by n. Is that clear? Right? So I am just going to illustrate this here. Here as I said, how can we find beta 0? Beta 0 equal to sigma y minus
beta 1 sigma x divided by n. And beta 1 is equal to n into sigma x y minus sigma x sigma y by n into sigma x square minus sigma x whole square. So if you consider this as x, this as y, you need to calculate what all things? X and Y. X square and xy, right? So what is x square? Can you calculate this? 140 square. Anyone? 19,600. 90,600. Okay. 155 square. 24025. 24025. 159 square. 25281. 25281. 179 square. 32041. 32041. 192 square. 36864. 36864. 864. And 200 40K. square. 40K. 212. 44944. 44944. 4. Okay. And what about xy? 140 into 60. 140 into 60. 8400. 8400. 155 into 62. 9610. 9610. 159 into 67. 10 653. 10K 10, 653. okay. 179 into 70. 12530. 12530. 192 into 71. 632. 632. Sorry, 632. 632. Okay. 200 into 72. 72. 144. 144. 0, 0. 0, 0. And last one, 212 into 75. 15900. 15900. 900. So after this, we can find out sigma xy, right? From here, we can find out sigma x square. From here, we can find out sigma y. And from here, we can find out sigma x. And what is the value of n? 1, 7. 2, 3, 7. 4, 5, 6, 7, right? So after finding all these things, if you substitute the values in this equation, what you will find? You can find out beta 1. After finding out beta 1, you can substitute here, then you will get beta 0. Finally, you can arrive at this model. Is it clear how the linear regression is getting solved? Yes, Everyone? sir. Is it clear for everyone? Yes, sir. Yes. So this is the technique. There is no magic. It is purely a mathematical thing happening here. Okay. And if you want to get the proof, you can actually click on this link. I have given this. Okay. You can click on this. You can go to this particular proof. You will get the proof here. Okay. Fine. What we have done in the previous slide is actually explained here. Okay. And see, after getting this,
you need to understand, see, most of the real use cases, the independent variables, okay, the independent variables are more than one, right? Independent variables are more than one. So here you can see that we have praise, advertisement, promotion, okay? The praise, advertisement and promotion as what? Independent variable, and unit sales is the dependent variable. So you can consider this independent variables as a matrix X, right? And you can consider this column vector as Y. So can anyone tell me what is this X? What is this X? X is a subset of R raised to n. R raised to, for this particular example, 3. 3, right? And Y Yes. is a subset of R. R. Does it make sense? R. Yes. Yes. Now, the sales is actually modeled as beta 0 plus beta 1 praise plus beta 2 promo plus beta 3 add. And we are having the assumption that the independent variables are linearly depending on the dependent variable, right? Okay. Now, this is the case of a 3-feature data set, right? But what if we have P features? If X is a subset of R raised to P, if X is a subset of R raised to P, what will be the general equation? The Y cap is equal to beta 0 plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus etc. up to beta p x clear, right? Is it clear? Yes. Yes. Now, what is our problem of multiple linear regression? We have to find out the coefficients beta 1, beta 2, etc. up to beta p, right? That is, we have to find the vector beta, which consists of beta 0, beta 1, and beta p. You have to find out the vector beta, which is consists of beta 0, beta 1, and beta p, right? And see, what is the input we have? We have the dependent variable y as a vector, and we have the independent variable x. We have the independent variable x as the features. And how they are connected? How they are connected? What is this y1? Y1 is nothing but beta 0 plus beta 1 x11 plus beta 2 x12 plus etc. up to beta p x1p, right? Similarly, y2 is equal to, and how we can get this? To get y1, we have to multiply this row with this column, right? And to get y2, we have to multiply this row with this column, right? So, y can be the product of x, the matrix product of y and beta. Is it clear? Yes. Yes, Now, sir. സാറേ എക്സ്ക്യൂസ് മീ yes, yes. നമ്മുടെ ആ ഫസ്റ്റ് കോളം ഉണ്ടല്ലോ എക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് കോളം 1 1 നമ്മളത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണോ? അതെ, നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബീറ്റ നോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ആ ബീറ്റ നോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. Yeah. So ultimately, we have to find this beta from x and y, right? We have x and y. We have to find out the appropriate beta, which minimizes the total error. And how can we find that? To find that, we have to follow an equation like this. That is x transpose x whole inverse into x transpose into y. This is the multivariate or multiple linear regression model, right? Beta can be found using what? X transpose x. X is the feature matrix appended with 1s into x whole inverse
into X transpose into Y. Okay. And ultimately, you will be getting a hyperplane. What is this? This particular thing is called as hyperplane. So this equation, previously in linear regression, this is a line, right? And what is this called? This is a p-dimensional hyperplane. What is that? P-dimensional hyperplane. Okay. So ultimately, we need to find a p-dimensional hyperplane in multiple linear regression. Okay. And the proof for that particular thing is actually given here. I'm not mentioning that part now because we won't get time. This is not much important, but keep in mind, this is the equation we are actually following for finding the betas from the given X and Y. Okay. Sir, Sir, ഒരു doubt ഒരു ഉണ്ട്. കാര്യം Ah, ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോളൂ. ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. ഇപ്പൊ ഈ ബീറ്റ ആണല്ലോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? Yes. അത് ഇപ്പൊ തൊട്ട് മുന്നത്തെ സ്ലൈഡിൽ സാർ ഇപ്പൊ എക്സ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ബീറ്റ അല്ലേ? Yeah. അതിൽ നിന്ന് ഈ ബീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ, ബീറ്റ അതായത് മെട്രിക്സ് ഫോർമാറ്റിൽ ഇത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നേരത്തെ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിലേക്ക് വന്നത്. അതെ. അതല്ലേ എന്റെ കാരണം? Exactly. ഓക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ബീറ്റ ഒരു ഹൈപ്പർ പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും. ഇതിപ്പോ ഒരു രണ്ട് വേരിയബിൾ ആയിരുന്നു റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹൈപ്പർപ്ലെയിൻ ആണ്. ഇതിപ്പോ ബീറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് ബീറ്റ 0ഉം ബീറ്റ 1ഉം മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു ലൈൻ ആയിരിക്കും. മൂന്നെണ്ണം ആയാൽ ഒരു പ്ലെയിൻ ആയി. ഓക്കെ. മൾട്ടിപ്പിൾ ആയാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഹൈപ്പർ പ്ലെയിൻ. അതാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് മോഡൽ ഇതാണ്. ഓക്കെ. സാർ ഇവിടെ ബീറ്റ ക്യാപ്പ് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? അത് ബീറ്റ എന്നോ ബീറ്റ ക്യാപ്പ് എന്ന് ഇടാം, കുഴപ്പമില്ല. സാർ ആദ്യത്തെ കോളം 1 വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എന്താണ് റീസൺ? ഇവിടെ ഈ ബീറ്റ 0യെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ 1 കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. കോൺസ്റ്റന്റ് മാത്രം. കോൺസ്റ്റന്റ് മാത്രം. ഓക്കെ. ആ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ ശരിക്കും അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഒരു വേരിയബിളിനെയും ഡിപ്പെൻഡന്റ് അല്ലാത്തൊരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ 0 എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാക്ട്ലി. അത് നമുക്ക് ആ സെന്ററിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം തരും. ഓക്കെ. ആൻഡ് നമ്മൾ the technique we are using here to find the betas is actually called as OLS. Have you heard about this term OLS? No, sir. Ordinary least squares. That method is actually we have used for what? Finding this. Okay. Ordinary least square method. Okay. Ordinary least square method. So, sir, sorry, one question. So this formula like beta x transpose x inverse xt y, right? Yeah. This is something we don't need to get into much deep to be my understanding, like how this formula come, right? Yeah, this is actually the proof how the normula is actually arrived, but there is no need of mugging it or digging it up because there is no significance in understanding that. Okay, got it. So that's what, because I just getting this formula, but how it is derived something not clear, and I don't think it we is need actually to. very simple. Because see, I can quickly go through it. Okay, y equal to x beta is the actual thing, right? Yes, sir. Then how can you find out the error? Y minus x beta. Yes, correct. Right. Then if you want to calculate the total errors in the form of squares, sigma xi square is equal to this even e to etc up to even into even e to etc up to en, right? Yes. So the error transpose into error. Right? Correct. So E transpose into error. So E is y minus xb. So y minus xb transpose into y minus xb. Yes, correct. Right? Correct. Now this is the total error. Yes. Now you have to take the derivative of that particular term with respect to beta. Beta. Okay.
So that is minus 2x dash into y minus x beta. Equate it to 0. Then you can see that it is Okay. x transpose y minus xb equal to 0. That means x transpose y is equal to x transpose x into beta. This is the normal equation. Yes. Okay. And usually how to find it? How to find this beta? Suppose if you To want to eliminate inverse it this, like this x you transpose have to to it. find Yeah. out the inverse of this and multiply both sides. So Yes. x transpose x whole inverse into x transpose y equal to x transpose x whole inverse into x transpose, sorry, x transpose x beta. This Beta. become I. I So what is identity this mix of beta? It this becomes formula what I x told you. transpose x whole inverse into x transpose into y. Okay. Got it, sir. Yeah, this is a very simple proof we have. Okay. So what I'm going to tell us, see, this most of the time there is a problem called overfitting. Okay, overfitting when we use ordinary least squares. And what do you mean by this overfitting? See, if this is our data, okay, instead of finding a regression like this, we will be fitting exactly through the point. Okay, this phenomenon is actually called as what? Overfitting. Okay, and the optimum fit or the right fit is something like this. We need to approximate with minimum error. Okay. Sir, can you please repeat this overfitting? Yeah, overfitting is something like this, ma'am. See, if you exactly find a relationship like this, okay, if some points are like this, when you go this fashion, the error will increase. For the non-point, it will exactly go like this. But for the unknown point, when predicting, what will happen? It will make more errors. Right? So for the training data, it will give better result. But while testing, it will give poor performance. That scenario is actually called as what? Overfitting. സോ ഒന്നുകൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ, Yeah. ഇപ്പൊ ആ കേസിൽ പിന്നെ ശരിക്കും പോയിന്റ്സ് ഇങ്ങനെ സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. Yeah. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു ഈ കർവ് ഷേപ്പ് പോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ്, അതിനെയാണ് ഓവർ ഫിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക? അല്ല. യെസ്, അതായത് എല്ലാ പോയിന്റിൽ കൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കർവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു ജനറലൈസേഷൻ അല്ലാണ്ടായി പോകും. ഓക്കെ ഓക്കെ. നമുക്ക് കാണുന്ന പോയിന്റുകളിലൂടെ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പിന്നീടുള്ള ഡേറ്റകൾ ഇവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഫാഷനിലാണ് ഇത് പോകുന്നതെങ്കിൽ പിന്നീടുള്ള നമ്മുടെ ഡേറ്റ ഇങ്ങനെയാ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കൂ. ഓക്കെ, ഇത് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇങ്ങനെയല്ലേ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോണേ. സോ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ഡേറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്നും അത് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോവല്ലേ. ഇൻസ്റ്റഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കർവാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിലോ, ഇങ്ങനെ ഒരു കർവാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിലോ, ഇറ്റ് വിൽ ഫോളോ ദ പാറ്റേൺ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ എറർ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോ ഈ ഓവർഫിറ്റിംഗ് വരുന്ന കേസുകളിൽ, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓവർഫിറ്റിംഗ്, ഓൺ ദ ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ വി വിൽ ഗെറ്റ് മിനിമം എറർ. Yes. But while doing the testing process, we will get more errors. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർഫിറ്റിംഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റയിൽ എറർ കുറവും ടെസ്റ്റിംഗ് ഡേറ്റയിൽ എന്തായിരിക്കും? എറർ കൂടുതൽ. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇതാണ് ഒരു ഒപ്റ്റിമം ഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ കോളിംഗ് ആസ് അണ്ടർ ഫിറ്റിംഗ്. ആ ഡേറ്റയുടെ നേച്ചറേ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാതെ എന്തോ ഒന്ന് മാത്രം അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അണ്ടർ ഫിറ്റിംഗ്. സോ ഫോർ അണ്ടർ ഫിറ്റിംഗ് വി ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് the approximation properly. So for testing data as well as training data, what will happen? It will give poor results. സാറേ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. Yes.
നമ്മൾ ഈ ഓവർ ഫിറ്റിംഗ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് കർവ് ആയിട്ട് ചെയ്ത സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആക്കാതെ ഇപ്പൊ ഇപ്പുറത്തൊക്കെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പോയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നിട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഈ കർവ് ഷേപ്പിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ? അല്ല, കർവ് അതൊരു എക്സാമിന് കാണിക്കുന്നതാ. ആ ഈ കർവ് അല്ലല്ലോ, ഇതല്ല ഉദ്ദേശിച്ച. ആ ഓവർ ഫിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ അത് കർവിലല്ലേ ചെയ്തത്, അങ്ങനെ അതെ, രീതിയിലേക്ക്. നമ്മളുടെ ഈ ഡേറ്റ ആയിരുന്നു, റൈറ്റ്? ആ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ആ ഒരു ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, തെറ്റിച്ച് പോയി ഒരു 3rd ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കിട്ടുക. ആ പോളിനോമിയൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? ആ എന്ത് വേണേലാവാം. ആ ആ The relationship need not to be linear always. ഓക്കെ ഓക്കെ It can be anything. ഓക്കെ സാർ. Yes. So അതാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ പറയാൻ വന്നത്. So the relationship need not to be linear always. It can be like this. It can be like this. It can be like this. So apart from linear regression, we can actually fit the data for other relationships too. Okay. So the point I'm going to mention here is the error. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നല്ലേ? ഒരു എറർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? That error is actually calculated by measuring the deviation from actual value to the predicted value, right? അപ്പോൾ അതിന് പലതരത്തിലുള്ള മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒരു പലതരത്തിലുള്ള എറർ മെഷേഴ്സ് ആണ്. യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി സീ ദിസ് ഹിയർ. yi മൈനസ് y ക്യാപ്, അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നു, ദെൻ അതിന്റെ ആവറേജ്. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് മീൻ സ്ക്വയേർഡ് എറർ. ഓക്കെ, മീൻ സ്ക്വയേർഡ് എറർ. ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നതിന് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ദ സ്ക്വയർ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓൾസോ, റൈറ്റ്? Then it is called as mean absolute error, right? And by taking the square root of mean squared error, this is called as root mean square error. Okay, root mean square error. And we can calculate something called R square. How we are actually calculating the R square? There's an equation for that. See, first we will calculate the deviation from yi from yi cap, actual value and the predicted value whole square, divided by yi from the mean, see, yi from the mean y. Okay, so you will calculate the difference between actual value and the predicted value, as well as the predicted value and the mean yi. Okay, mean yi. So by taking this 1 minus this quantity, you will get a value for R square in between -1 and 1. Okay. So if there is no error, what will happen? If there is no error, this quantity becomes 0 and this quantity becomes 0, right? So 1 minus 0, that means what? You will get the R square value as 1. So how can you evaluate a regression model? How can we say the regression model is good? R square is going towards 1. 1. R square is going to 1. If the model is very poor, the R square will be going to 0. Is that clear? 0. Right? So to evaluate any regression model, we can actually measure R square. That R square must be 1 if it is a good model, and deviating from 1 means it is actually losing the goodness. Sir, Okay. we said R square value will be -1 to 1. So how if it is going to -1 or something like that? Yeah, actually, if our data is like this, okay, okay, but we find a regression line like this. Okay. So it is actually having the same variability of the actual data, but in the opposite direction. Opposite direction. Okay. Right? That is, in that cases, we will get a -1. So it is also considered as a bad model only in that case, is that correct? Yeah, Or but we can actually approximate that if you
take the inverse of this, you can get the actual value, right? Yes, okay. Got it. Right? But we always try to turn it into this way so that we will get the correct prediction. And in this scenario, you will get the R square as what? 1. Okay. Got it. Okay. So why this statistical metric seems to be very useful. So for linear, why you're limiting this metrics only to linear regression model? Why can't we apply for other models? These measures are applicable for any model. There Okay, is there is no need to be it is linear. For nonlinear regression, for polynomial regressions also, we can do this. okay. Yeah. So the next thing I want to convey is that, see, sometime if we do linear regression with some improper data, okay, improper data, it will tend to some what? Overfitting issues, okay? So this is the usual way we calculate the error, right? And we have to minimize this, right? So in lasso regression and ridge regression, if overfitting comes with the simple regression, multiple linear regression with ordinary least squares, what we will do is we will change the objective, okay? We will change the objective function to be minimized as, along with the error, we will find out the betas, okay? We will find out the sum of the betas also need to be minimized, okay? Sum of the betas need to be minimized by multiplying with a particular constant, okay? And in the ridge regression, instead of taking the betas, we are taking the squares of the beta. So it will actually give us a particular regularization for handling our overfitting problem. Okay, so I will give you one idea of how this regression, lasso and ridge regression works. After doing the lasso and ridge regression, how the problem become solvable. Okay, see, suppose you have a model. Okay, you have a model of the form y equal to mx. What is the solution for this? Y equal to mx. Suppose you have a data like this, 1, 1, 2, 4, 3, 6, 4, 8. What is the relationship we can find? Y equal to 2x. Y equal to 2x, right? Okay. And that line always need to pass through the center, right? To approximate this point. Okay. But after this, if you're getting some point like 5, 11, and 6, 10, that won't follow, right? That won't follow this line, right? But still, if you assume your model is y equal to mx, then you will not properly approximate this m to get what? The appropriate line, right? That follow this pattern, right? So what we can do, if you simply add a small error on this impact in a very particular way, that is, if we add 0.001 by changing the value of m, you can actually adjust the line in
another direction. That is, we can actually move that line away from what? The center and adjust the parameters. Okay. So this addition of an extra small value will make an ill-posed problem. Ill-posed problem in the sense we don't have the exact solution for a problem. Okay. And ill-posed problem to well-posed problem. Okay. Solution ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ അതിൽ വളരെ ചെറിയൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്കതിനെ സൊല്യൂഷനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. ആ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് that technique is actually called as regularization. Okay. And I will show you how it works. Okay. See, in Google Colab, we can actually upload linear regression problem, a simple linear regression problem. And I'm loading a data called sunshine.csv. Here we have an independent variable sunshine and the dependent variable attendance. Okay. So I'm loading the data over here. So just loading the data. These are all understandable, right? Then the data set is loaded. Now the relationship will exist only when they are correlated, right? So here we look into sunshine and attendance. They are correlated with a value of 0.81. So we can see that there's a strong relationship between sunshine and attendance. So we take the sunshine as X and the attendance as Y. Then we are printing. We have only 10 data here in X and Y, and we are plotting it also. So we can see some kind of observations, right? Now, this is the linear regression problem. See, you can see this. The linear regression we are importing from the linear model. Just create a model. See, writing a program is not at all a big deal. Here, we just need to create an object of linear regression, which is called as model. And to train it, we have to use fit function with X and Y. So you will get the what? Model trained. Then if you print the coefficient, you will print the beta 1. And if you print the intercept, you will get the beta 0. And we are printing the X and Y as well as the predicted Y. Okay. So you can see that the complete thing is implemented here. So here the model is what? The coefficient is what? It's 4.79 and the intercept is 16.51. So finally, what we found is, okay, what we found is, yeah, attendance can be modeled as beta 0 is intercept, that is 16.517 plus, what is that? 4.8. I can approximate it as 4.8 sunshine. Right? 4.8 sunshine. So if you know the sunshine, you can calculate what? Attendance from that. Okay? So this is the actual values and the actual value and the predicted value and their deviation. Okay. So just understand, we are printing the loss. Okay, we are printing the loss here. So this is the loss. Loss we calculating as y minus y pred whole square, right? And we are printing this particular coefficient and loss value over here. So for this coefficient, we get a loss value like this. Okay.
Now, this is actually not the part of experiment. Okay, this is to make you understand how this particular error surface is visualized. So I'm choosing a slope, that is the possible value of slope between 2.5 and 7.5 with an interval of 0.5. And we calculate the bias in between 13.8 and 18 with an interval of 0.5. Now, you calculate all possible combinations of the slope and bias using a function called mesh grid. Then you will get several pairs of W0 and W1. Then you will calculate the predicted value for X using W0s and W1. Then you will calculate the loss and you are projecting it. And you can see that this is the error surface you are getting. Okay. Very steep peaks are there, right? So this, what does that mean? For each combination of slope and bias, you can find an error value. So this is the peak error value. This is another peak error value. So your optimum error value will be somewhere like, this. Okay, somewhere like this. Okay. So here the error is calculated using W0 X plus W1, right? But in L1 regularization, we are calculating the absolute values of W0 and W1 also with error. Okay. And the lambda value is 0.5. Now you can see that now you can see that, see the steep curves. The steep curves appeared here become smooth here, right? Are you able to see that? So the steep curves become smooth so that we can actually find out the minimum in a better way, right? And if you do the same thing for L2 regularization, that is, the first one is the lasso regression and the second one is the ridge regression. And if you do this for the L2 regularization, see again the steep curves, the very steep curves become very smooth, and you will be able to find out the minimum value in a very easier way in this particular curve. So this is how the problems that are difficult to solve become easier when you use the regularization technique. So the simple ordinary least square has two regularization version. The first one is lasso regression and the other one is called as ridge regression. And in lasso regression, as I said, we are simply adding a penalty term by adding the absolute value of weights. Okay. Here, instead of taking the absolute value, we are taking the squares of the coefficients or the weights for taking it as a penalty value. Okay. So this will solve the problem of overfitting that happens with a very impure data, that is the data which is having less variance or high bias or something, can be solved with this lasso and ridge regression. Okay. Sir, it's just so lasso is L1 and Riso is L2, right? L2, yeah. Okay. Yeah. So we can now do an end-to-end experiment with another data set. So the regression.ipynb is the file that I have shared with you.
And within that, there is a file called insurance. Okay. So now these experiments are actually very relatable to you. You can actually understand these things very easily. Insurance.csv. Okay. So the first part, anyone tell me what is the first part we are doing? The first block? Importing the dependencies like pandas, numpy, matplotlib for plotting, panda and numpy for data analysis. Okay, exactly. And so now can you tell me what is happening with this particular block? What happened with this particular block? We are loading the read ചെയ്തേ file. Yeah, we are loading the CSV file, and for next Head statement, default ആയിട്ട് head എത്ര 10 rows അല്ലായിരുന്നോ 5, ഇവര് 5. 5 അല്ലേ ഓക്കെ ആ 5. ഇല്ല പക്ഷെ ആ Yeah, okay. Yes, yes, 5 ആണ്. Yes. Betsy ma'am, can you tell me that what is happening with this? With this block? Describe function. Yes, it describes the each column. Each numerical column, statistical measures. Yes, yes. Yes. So from there, you can see that how many observations are there, what is the average age, what is the EMI, what is the number of children, what is the average charge. All these things can be found from this. So before doing any modeling, any predictive modeling, I prefer or I insist you to do some kind of data understanding. So that data understanding part is happening here. So Deepak, can you tell me what is the significance of this plot? What can you understand from this? നമ്മുടെ ഈ എക്സ് ആക്സിസിൽ ആ ഒരു സെക്സിന്റെ ഇത് കാണിക്കും, ജെൻഡർ കാണിക്കും, മെയിലും ഫീമെയിലും. വൈ ആക്സിസിൽ അതിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് ചാർജ് അങ്ങനത്തെ ഫീമെയിലിൽ എത്ര ഉണ്ട്, മെയിലിൽ എത്ര ഉണ്ടെന്ന്. Okay. So what you can actually understand from this? മെയിലിനാണ് കുറച്ചും കൂടെ ചാർജസ് കൂടുതലാണ്. Insurance premium is more for male candidate. Yes. And from this plot, Ranjini ma'am, can you tell me what you can actually understand from this plot? Your inference. From the previous plot, males have higher charge than female. മെയിൽസിനായിരുന്നു ഫീമെയിൽസിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ളത്. But in some cases, females who are smokers. Yes. Females who are smokers are having more charge than males who are non-smoker. Non-smoker. Okay, so from this, smoking has an effect in Insurance. Increasing the insurance charge, because for those who are smoking, they will have high risk of getting decrease, right? Yes, yes. Yes. So that kind of understanding can be drawn from these figures. Okay. So the next block is actually showing the distribution of insurance charges. So most of the people are actually having an insurance charge between 0 to around 15,000, right? Very rarely the people are having high insurance premium, right? So the part is right there. Now the pre-processing is actually done along with an experiment. Here we know that the
sex is a non-numeric column, smoker is a non-numeric column, and region is also a non-numerical column, right? And for modeling, machine learning, what we have to do? We have to Category. convert everything into Numerical. numerical values. Okay. So what we will do? See, this is the thing. The metadata of sex is equal to label encoder dot fit transform of metadata of sex. So the data frame metadata is having a column called sex that will be transformed and stored back into the same column. Okay. So the sex, the region, and the smoker are now converted into numerical values by label encoding, right? So after doing this, if you print metadata, everything become what? Everything become Numbers. numerical. After creating the numerical data, we have to slice the data from ages to region as features, and the last column as our what? Output. Output variable y, right? So using ilog function, we are using the column. That means from the beginning row to ending row, and the columns we have to start from the beginning, but we need not to take the last column. That is why we are putting column -1. So in x, we will get the value till this 3211. See, we are getting 3211. And in y, we will get the last column only. See, we are only specifying -1, right? So we are getting the last column only. So last column is actually printed. Okay. So x and y is ready. I have not converted this. So x and y is now ready. Okay. Now the things are very simple. We have to split our data. We have to split our data x and y into training and testing. Okay. So we have to specify the test size as 0.2. Then 80% data will be taken for training and the 20% will be taken for testing. Okay. So the training x, the testing x, the training y, and the testing y. Now what we are doing is we are simply creating a linear regression model. Okay. And with that, we are training our model with X train and Y train. Then we are calculating the score using X train and Y train as well as X test and Y test. So do you think there is an overfitting here? Do you think there is an overfitting here? No, sir. No. 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 We have almost a similar value for training and testing, right? Testing. So there is no evidence of overfitting at this case. And to visualize this, I am simply plotting it. Right? I'm simply plotting it. So you can see this is the orange is the predicted value and the blue is the actual value. So you can see the difference. That is the error we can observe in the prediction. Okay. And this is the error in the testing. Okay. And see, since we are having only 0.74 and 0.78 what values for R square, we will further try the same data with another regression models. Okay. So the other regression model I am choosing here is a random forest regression. We can actually learn about this random forest regression while learning the random forest. But now just understand we are using another random forest regression and another, we are building the model and fitting it with X train and Y train. And we calculate the model scores with X train, Y train, and XX, Y test. So you will get the value. See how good it is. Now the training is actually getting 0.797 and the testing is actually getting 0.86. So this is a good results comparing to the previous model, right?
So the random forest regression is giving better results for this particular problem. And on visualizing the results also, previously we have big errors we can observe here, right? But here now we can see the errors become very less, and we can do this, right? And we can actually create some other plots too. സർ We ഒരു can ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ. ah സർ നമ്മൾ ഈ ഓവർ ഫിറ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ട്രെയിനിങ്ങിനും ടെസ്റ്റിങ്ങിനും കിട്ടുന്ന വാല്യൂ തമ്മിൽ ഇത്രയും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓവർ ഫിറ്റിംഗ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ അങ്ങനെയില്ല. ഉണ്ടോ ഓവർ പറയാൻ? ഫിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സിനേറിയോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഓവർ ഫിറ്റിംഗ് വരുന്നത് എപ്പോഴും ട്രെയിനിങ്ങിന് നല്ല റിസൾട്ട് തരികയും ടെസ്റ്റിങ്ങിന് മോശം റിസൾട്ട് തരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് പറയാ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ റാൻഡം ഫോറസ്റ്റ് റിഗ്രഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിന് നല്ലൊരു വാല്യൂ, മറ്റൊരു വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പർട്ടിക്കുലർ ഒരു 20യുടെ ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? അങ്ങനെയില്ല. ഭയങ്കര വേരിയേഷൻസ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒബ്സർവേഷൻ പറയാം. ഓക്കെ, സി ഏകദേശം ഇത് കണ്ടോ, നമുക്ക് മോഡല് ഇവിടെ നേരത്തെ വാല്യൂ വെച്ച് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഇതൊന്നും കൂടെ റൺ ചെയ്യാം. ഇഫ് യു റൺ ദിസ് മോഡൽ, സി ദ സ്പ്രെഡ് ഇസ് ആക്ച്വലി മോർ, റൈറ്റ്? ഈ സ്പ്രെഡ് കൂടുതലാകുന്നതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രെഡിക്ഷനും ആക്ച്വൽ വാല്യൂവും തമ്മിൽ കൂടുതൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്, റൈറ്റ്? ബട്ട് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് മോഡൽ, see, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇത് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു കൻ സീ ദാറ്റ് the spread is actually getting reduced and we are getting better results, right? Are you getting it? So അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മോഡല് എന്താന്ന് പറയാം, കുറച്ചുകൂടി നല്ല മോഡലാന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതുപോലെ എത്ര റിഗ്രഷൻ മോഡൽസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ sklearn എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ റിഗ്രഷൻ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. sklearn റിഗ്രഷൻ. ആ sklearnൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ മോഡൽസ് ആണ് നമുക്ക് റിഗ്രഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കാണാം. ഇത് കണ്ടോ, ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ഉണ്ട്, റിഡ്ജ് റിഗ്രഷൻ, ആക്സൽ റിഗ്രഷൻ, റാൻഡം ഫോറസ്റ്റ് റിഗ്രഷൻ, സപ്പോർട്ട് വെക്ടർ റിഗ്രഷൻ, ഇങ്ങനെ പല 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 റിഗ്രഷൻ ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് ഓരോന്നിൻ്റെയും കൂടി കണ്ടോ, ലീനിയർ മോഡൽസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള റിഗ്രഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. റിഡ്ജ് റിഗ്രഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ സപ്പോർട്ട് വെക്ടർ മെഷീൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ റിഗ്രഷൻ മോഡൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തപ്പിയെടുക്കാൻ പാടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, ChatGPT പോവുക. ChatGPT പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ലിസ്റ്റ് ഓൾ റിഗ്രഷൻ മോഡൽസ് ഇൻ sklearn എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ മോഡൽസും എന്ത് ചെയ്യും, ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരും. കണ്ടോ, ഇതെല്ലാം പല പല മോഡൽസ് ആണ്. സോ ആസ് ആൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റർ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട എന്താണ്, ഈ പറയുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ മോഡൽസ് വെച്ച് റിസൾട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് റിസൾട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് AI ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. കമ്പയർ വെരി important 6 models with the data and print the R square. നിങ്ങളെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോഡ് ചെയ്യാൻ സത്യത്തിൽ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വരുന്ന കാണാം. കണ്ടോ, ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ, റാൻഡം ഫോറസ്റ്റ്, ഡിസിഷൻ ട്രീ,
ഗ്രേഡിയൻ ബൂസ്റ്റ്, സപ്പോർട്ട് വെക്ടർ മെഷീൻ എല്ലാം വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓരോന്നിൻ്റെ എന്ത് കാണിക്കും നമുക്കിവിടെ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് സ്കോർ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു കമ്പാരിസൺ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലോട്ട് എ കമ്പാരിസൺ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ അതിന്റെ കമ്പാരിസൺസ് Sir, വെച്ച് ആ one yeah, I'm question I'm here. telling. No, I got because coding part I am not I have done a lot. Okay, So okay. one question about above one. I just wanted to understand how to take the model, which model. So if you Yeah, go above, right, we are printing a lot of R square value for aboves, right? yes, So here, like so, random forest and like gradient boost. Okay. yeah, So two, I am thinking, but which to choose because in the gradient boost, the training R2 score difference between these two are quite low. yeah, But random forest, the R2 square is having 0.1, something like this difference, right? So which one to yes, choose in this case? Something I just wanted to understand how to consider that point. Sorry. yeah. That I'm going to explain the next class actually, Okay, sir. Okay, Gaurav. sir. Sure, So sure, sir. I will give you the key. See, Yeah, what is happening is, see, these results are actually for a very random split, right? yeah. We Okay, don't know whether that split is good or not. okay, So what we usually do is we do this experiment with multiple splits, different splits. okay. Yes. Okay, we will take one portion as testing, another portion as training. And, Then we take another one portion as testing, the rest of the thing as training. Okay, so you will get multiple training and testing values, right? yes. Then you will calculate the average of all these things, Okay. and one which is giving a better average for testing Better average for testing then, right? That's will be what. taken Okay. as the right one. Okay, sir. Got it. Thank you. Okay. So that process is actually called as cross validation. Okay, sir. Thank you. Yeah. So these things are actually very easily can be easily plotted. Okay. So hope you understood the coding part, right? It is not a difficult thing. If you go through the code, you will understand it easily. So the one thing, Sir, can I ask one question? yes, yes. Sir, R square അല്ലേ പ്ലോട്ട് ചെയ്തത് അതെ. എറർ നമ്മൾ പക്ഷെ എററിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ഒത്തിരി കൈൻഡ് ഓഫ് എറേഴ്സ് പറഞ്ഞില്ല. ആർ സ്ക്വയറിലേക്ക് എന്താ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാര്യം? R square is actually giving a standard measure between 0 and 1. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റ് മെഷേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് MSCയോ RMSCയോ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് ദി റേഞ്ച് ഓഫ് ദ ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസസ് ഈ മെഷേഴ്സും കൂടും. അപ്പൊ നമുക്ക് കമ്പയറബിൾ അല്ലാതാവും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. Okay, so I have given one particular data here, concrete data.csv. This data is actually showing one regression problem, a very significant application in civil engineering. Here we have the measures of different combination of concretes and the strength values. Okay, for that particular concrete. So you need to build a regression model for this particular data by taking these are the independent variables and strength as the dependent variable. And finally, you have to come up with which is the best model you have got. Okay, right? So you have the code for this. Everything is there. You only need to change the file name. You can actually delete the unnecessary things, the unnecessary visualizations. Just go to this X and Y splitting, then training and testing split, then compare with multiple models. And as I said, you can get the models names from this ChatGPT or from the sklearn's website.
So at least you have to compare 8 models and come up with the result of that 8 models and tell me which one is better. Okay. This experiment, this is an assignment you have to complete by the next class. Okay. The previous one you can take time.